Hey peeps, what's up? My name is Sam. We're here with a performer from the Skillz project. Last night he had a show at the Panama for Most Wanted. He didn't win it, but he was one of the best performances, so I've heard. And we're going to talk to him now about it. So, i.s.m, how was the performance at Panama? Yeah, the performance, it went great. Everything was going how I planned it, and the crowd loved us. A lot of people came to me like, yeah, your show was great and I really think you're gonna win, but yeah, too bad we didn't win, but life goes on. Jokers en niggas met praatjes. Als ze zien je doet het goed, gaan ze haten. Dat is de reden waarom ik hun ga achterlaten. Wil niet meer bullshit, feest is vandaag weer een boel. Dit gekke brengt duidelijkheid. Ik neem afscheid zonder twijfel of strijd. Je kan me zeggen, het is niet wat het lijkt. Ik ga niet in discussie, zeg je hebt gelijk. Niemand houdt me tegen voor een betere tijd. Well, I'm never the type that's gonna say like I'm gonna win, but I'm always gonna do my best to win. And I'm always nervous before a show, but as soon as you step on stage, you're always gonna get nervous. And then when you're on stage, it drops, and then you just do your act. But before the show, I'm always a kind of the type that's gonna be a little bit nervous. It's just every time when you go on the stage, it's just you're just excited and wanted to give your best. And yeah, so yeah. Ik zie mijn leven stilstaan, de dagen doorgaan en heb elke dag geen zin in mijn kutbaan. Maak mijn beat, schrijf op wat ik meemaak, hopen dat ik bekend raak. Ik heb talent, dat telt voor twee, maar heb jammer genoeg niet de juiste mensen om me heen. Hoor je mijn shit, vind je het heet, denk je bij jezelf, dit was goed op tv. Mijn huis weer stappen, toen begonnen ze me spullen te jatten. Wist niet wie het was of wie ik moest klappen. Was zo boos, maar kon de daden niet pakken. Is niet erg, ik heb mijn les geleerd. Je staat alleen op de wereld, daar komt het op neer. De fouten van maak, keer op keer. En daarom ben ik nu over kennis beheer. You're part of the project Skillz project. What do you think about the project? Like, how is your relationship with the project going? Yeah, I think it's going great. I think it's wonderful, the project, because I'm a beginner and I need to get some experience on stage. I already got some experience on stage, but it's thanks to them also, because the Skillz project is for artists that don't got the experience and they just place you on stages and then you build up your experience, and then you got a CV, like when you go to a club or something, try to get gigs, you can tell them like, okay, I did a performance here, performance there, and then you can show them you did something, And without that, yeah, it's hard to say like, yeah, I'm good. You gotta see me, man. Luister naar mijn tracks, luister naar mijn audio. Haal de grap aan de kant, ik red niet money, yo. Brand mijn focus op cd, zet het in je dvd, yo. Voor mp3 en press play. Easy G's in the game, Van Volks tot Veronica. Met zakbaas, les hoort in de horeca. Ik kom onverwachts met ongepaste lach. Wil je bounce, wens met een nieuw jasje. Ik verras je, en als je denkt ik kom mag je wachten. Ik neem mijn tijd, spit mijn rijms, zoek het rustig aan. Ga soepel door de bocht, raak niet van de baan. Smokken J, alle days, zit mijn jet en dan bed naar de trek. Geen tijd voor grappen, want in echte business vallen trappen. Ja, ik spit geen skills, dan vind je me net, dan ben je gek kill. Ik heb die $1 miljoen bill flow, ik ben een heavyweight. Pak de heavyweight, terug met talent, telt voor twee. Niggas die willen spitten, maar kunnen niet tippen. Dus zeggen ze laat het zitten, likken. Kan de woorden niet laten liggen. Ik sta altijd klaar om mijn baatloos te kicken. Ik heb de game in mijn zak en mijn zak is niet plat. Wellicht de wijk voor het rijken, ben ik er die het pakt. But what was the inspiration for you to start with your music, and like when did you start it, and who inspired you to start it? Well, it was since I was little. I was writing. I loved writing. I'm more a writer, and it started with little stories that I started to write, and then I started writing poems, and then a friend of mine came to me like, yo, I've been writing some lyrics and I'm rapping, and then I thought like, I did that also a little bit, and then we started rapping together, and I started out in English, and I was writing a whole lot of stuff in English, and we're recording in English, and now I'm recording my Dutch raps, because I fell in love with Dutch hip hop also,
And I think that's more who I am. And How is the recording process going for you? You're doing good, like your CDs are coming out and... yeah, I got a EP coming up. It's named De Droom van Velen. And basically it's done. I only gotta get it mastered and then I gotta throw it out there. Where do you see yourself in the next couple of months or in the end of this year? Or Well, I hope on a lot of stages. No, I like performing. So, and after De Droom van Velen, my EP, also want to bring out another EP or a mixtape actually, and that's a mixtape with tracks that I produced. Cause I started out recording at a studio of Slowdown Productions, and after that I had nowhere to record. And then I just thought like, okay, I'm gonna do this myself, you know, because I didn't know a lot of people. I started making my beats. I built a home studio. what was your favorite evening or event that you did for the Skillz project? I think my show at the Arrisoy. Vriendschap is een band tussen twee. Van vriendschap als een band breekt. Vriendschap is een band tussen twee. Een band blijft, ook al zit het niet mee. Vriendschap is een band tussen twee. Van vriendschap als een band breekt. Vriendschap is een band tussen twee. Een band blijft, ook al zit het niet mee. In het leven heb je te maken met grappenmakers, jokers en lieders met praatjes. Als ze zien je doet het goed, gaan ze haten. Dat is de reden waarom ik hun ga achterlaten. Ben niet met bullshit, feest zit voorbij, gooi de bol dicht. Ik breng duidelijkheid. Ik neem afscheid zonder twijfel of spijt. Ik kan me zeggen, dit is niet wat het lijkt. Ik ga niet in discussie, zeg je hebt gelijk. Ik ging Frans ouderwets met een trimjasje. Even asje, en als je denkt ik kom mag je wachten. Ik neem mijn tijd, spreek mijn reis, hoe het is gemaakt. Ga zoeken door de hoogte, raak niet van de buis. Op de chain, aan de denk zit mijn check en dan back naar de plek. Ik kijk voor grappen, maar dit echt de business van de klappen. Ja, ik ben gek Skillz, en vind je me net, dan ben je gek Til. Ik heb die $1 million bill flow, ik ben de heavyweight. Kwam de heavyweight terug, met het in de beeld van 2. Ice-G is now going to recite a poem for us that he just wrote. It's called Love and Hate. It's going to be in Dutch. Ik heb liefde voor mijn medemens, maar ook haat. Sommige mensen noemen zich geen racist, maar hebben wel een oordeel klaar. Ze zijn niet bewust van het feit, of zit het ingewikkeld in elkaar. Ik steek een hand uit, ben behulpzaam, maar... waarom kan ik de respect, de integriteit en de liefde niet terugkrijgen? Nu neemt haat mij over en begin ik deels op een racist te lijken. Maar dit is een cirkel die doorgaat, van liefde en haat. Ik wil liefde blijven geven, geen haat. Het is makkelijk om alles over een kam te scheren. Maar dan kwets ik degene die net als mij alleen maar liefde willen geven. Als de liefde, de betrouwbaarheid en het vertrouwen een koekje was, was het gekruimeld. Was het kapot, maar alsnog deel ik het. Het is niet verrot. Mijn liefde, dat gaat niet kapot. Tegen haat zeg ik ga de pot op. Want ik geef vaak een tweede kans, nooit de laatste. Want geef je de laatste, komt er geen tweede, dan was het echt de laatste. Ik koester geen haat, maar maak misschien de keuze om niet meer met je om te gaan. Leugens en bedrog, wat mij de kop kost, laat ik niet in mijn buurt. Ik hou mijn kop op. Liefde en haat.